Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui nous sommes à Munich pour le salon, le high-end. On va vous faire présenter plein de nouveautés. On est avec Nico, on se balade, c'est parti. Ouais. Donc nous voici sur le stand Gryphon, notre marque fétiche, avec Rune, donc qui est le directeur commercial. Hello Rune. Hello. Nice to meet you again, Nicolas. It's been a while. Yes. So you have got a new product to present us? Absolutely. You know, we are going to replace the already very famous Diablo 300. Yes, we love it. Yes. And it has been our bread and butter for some years now. But now we have the Diablo 333. So in terms of watts, we have more than the old Diablo 300. So now we have 333 watts per channel in 8 ohms. It doubles into 4 ohms. So then you got 660. And then down at 2 ohms, you have 1100 watts per side. It has the same power capacity as the old Diablo 300 because we don't have room for more. But now we have an additional pair of transistors in the Diablo 333. But it's a new transistor that we are using. We are actually using the same transistor as we are using in the Apex. Okay. So it's no longer a Sanctum, it is a Toshiba transistor that we are using for this one. So look, it looks like the Apex too. Yeah, definitely similarities, you know, with the triangular shape in the front, yes. Which, you know, was introduced back in 2019 with the Essence series. Yes. And the triangular shape is actually a historical thing. It's a part of the heritage of the brand because, you know, in the beginning when Gryphon was founded, thank you, all the products, they were having like a triangle shape on the volume knob and so on. So it was bringing back that legacy from the brand and so on. Furthermore, we don't have an acrylic front anymore. It is an aluminium block. Yes, it's very nice. Yes, it's very beautiful, and it's and then we have some much larger heat sinks than on the Diablo. It's similar size as on the Essence. We also have some new stuff in it because we have a whole new DAC module, which is called DAC 3. It looks more easy to put in. Yeah, it's the same. You still have to do it from the inside. Okay. Yes, but it is easier to install. But before, when you put the phono stage, after you put the deck on it, it was a little bit different. A little bit of a pain in the neck, but this is a bit different. We are using the latest edition of the Sabre DAC chip, the ES 9039 Pro, and furthermore, we have the Phono Stage 3, which I really adore. I think that's a masterpiece by Tom. It's a true dual mono phono stage, so it only comes with XLRs. You can make the adjustments on the rear panel, so you don't have to get inside and change jumpers and stuff like that. So it's a lot easier. Furthermore, on the panel, you know, on the remote, you actually change between moving magnet and moving coil. So that's also a new feature. So all in all,
We have new output stages, we have new pre-drivers, so it's a whole new product. It's not just a revamp of the Diablo 300. The power connector is Yes. different too. Yes, we're using the C19 for this one because it bites a lot better than the C13. So it's made from a very puristic point of view. So that's the reason why we have done it. And then we have placed it underneath, so we separate the power from the rest of the unit. So then we have the power inlets coming in a small, like a drawer. Okay. Yeah. Okay, thanks a lot. My pleasure, Nicola. It's great seeing you again. See you soon. So hi, we are here in Munich with you, with your Rockport technology. Thank you. Can you introduce yourself? So I am Josh Clark. I'm the new owner of Rockport, new as of 4 years, but Rockport is a almost 34-year-old company, and I joined the founder of the company, who is I'm his apprentice, he's my mentor, and we are working together as a partnership to carry Rockport forward in the future. Great. And you have got new products this year? Not new, but this is the first time we have our Orion product, which we introduced in a passive display, just showing it here at the show, but it was not playing. This is the first time anyone in Europe has heard the product. It's been available in the US since last fall, in Hong Kong and Taiwan since last fall, but this is the first pair in Europe. And how is situ in your speakers? Yes. It's down to the lira, up to the Sears, that's it? Exactly. So Lyra is our top product, and this is the next product in our line. And it's the first price of the product with all aluminium cage, that's it? Yes, so the Lyra has aluminum space? Nope, it's an inner shell and an outer shell. Okay. Very expensive because the outer shell we have to machine it, hand polish it, many layers to get paint. Yes, earlier I thought about this. With the Orion, we have most of the advantages of the cast aluminum, which is we can make all of the driver cavities, all of the features, incredible stiffness and mass and damping in one piece cast. But with Orion, the outer shell is molded carbon fiber, which is still very expensive, but it has, and secondarily, it has much of the stiffness of the aluminum shell, but it is much easier to get a paint finish and get a nice, beautiful, smooth surface on the carbon fiber. And that's somewhat how we brought the price of the Lyra down. And it should be easier to carry. Correct. So that's good news for us. About 160 kilograms versus 260 for the Lyra. Thanks a lot for all this information. Have a great show. Thank you so much. Bye. Thank you for coming.
Nous voici enfin sur un stand français, donc on va pouvoir bien se comprendre. On est avec Eric donc de chez Apertura. Tu nous présentes une nouveauté, Eric, cette année? Oui, cette année, on présente donc au salon de Munich 2023 la Forte, donc est une colonne qu'on a développée spécialement, même si ça ne se limite pas à ce rôle-là, pour jouer sur la sensibilité, d'avoir une sensibilité suffisamment élevée pour pouvoir être utilisée avec des électroniques qualitatives, mais qui ont une puissance limitée, des amplis en classe A, des électroniques à tube. Voilà, c'est un petit peu l'idée de base de cette colonne, donc, qui reste dans l'esprit Apertura, une 2 voix, donc là avec deux haut-parleurs de grave de 18 cm en papier, d'origine SES en Norvège, un tweeter de la famille des ring radiators qui est en provenance de SB Acoustics. Donc un tweeter dôme par rapport Voilà, qui est un peu particulier dans notre gamme puisqu'on a plutôt tendance à utiliser des tweeters à ruban. Au niveau du gabarit, on reste sur quasiment le même gabarit que notre modèle Edena Evo. Une charge classique, basse réflexe, avec un évent qui débouche à l'arrière de l'enceinte. En hauteur, parce que d'habitude il est un peu plus bas. En hauteur, donc en fait il est placé aussi haut parce qu'en fait il se positionne dans l'anthrax en fait, des deux haut-parleurs de grave pour avoir la plus grande efficacité au niveau de la charge possible. Donc c'est un peu particulier. Chose spéciale aussi, c'est que c'est une enceinte avec une sensibilité assez élevée, mais qui a la capacité de descendre relativement bas dans les fréquences graves, ce qui n'est pas le cas souvent des enceintes avec un très haut rendement, parce qu'elles ont des surfaces émissives qui sont élevées, mais qui sont très lourds. Donc en fait, souvent, on est obligé de faire des compromis. Donc là, par chance, Christian Yvon a réussi à faire une enceinte avec une sensibilité élevée et qui a vraiment de belles capacités de reproduction des fréquences graves. D'accord. Au niveau tarif, on se situe... Alors, il y aura 3 finitions pour démarrer sur ce modèle-là et on sera sur un prix public de 7 500 €. D'accord. Disponibilité des produits? Septembre de cette année. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Donc voici sur un stand français avec de très belles marques. Nous sommes avec Davis et aussi Jadis. Donc c'est les stands en IS, c'est ça? C'est ça, le stand 100% français. Tout à fait. Alors des nouveautés avec Thomas chez Davis. Une enceinte un peu plus plate, c'est ça? C'est une enceinte qui effectivement est peu profonde. Elle D'accord. fait une trentaine de centimètres de profondeur. Elle utilise un kit 3 voies, donc avec un 20 cm pour la partie médium, Kevlar, un tweeter Kevlar à cône, et puis je vous explique la suite après. Dans un premier temps, donc médium aigu sur la partie du haut, qui est le 20 TK8 sur le haut-parleur. On utilise du Kevlar couleur noire, mais c'est bien du Kevlar. Ok. Et à l'intérieur donc, de la partie en bas, on a donc un système push-pull avec 2 haut-parleurs 20 cm carbone en opposition. D'accord. Ça nous permet d'avoir effectivement une scène sonore vaste, une enceinte généreuse dans le bas, qui s'exprime dans un autre registre que notre haut modèle haut de gamme Stellar. Tout à fait. Voilà. Qu'on pourra présenter après juste si tu souhaites. Disponibilité des produits? Septembre 2023, donc Et cette tarif? année. 22 000 €. 22 000 €. Il y aura La plusieurs paire. coloris? Pour l'instant, on a 2 coloris. D'accord. Que bois et noir, c'est ça? C'est ça, un Ok, duo. Tout à parfait. fait. Et donc des nouveaux aussi chez Jadis. Donc on a 2 blocs mono, c'est ça qui viennent d'arriver? Bloc mono utilisant les derniers tubes sortis, KT170, c'est un double push-pull, D'accord. pure classe A. On a autour de 80-85 watts de puissance. Donc ça peut vraiment bouger beaucoup de choses. Ça peut bouger beaucoup de choses. Si vous remarquerez la taille des tranceaux de sortie, ils sont insaturables, donc on drive à peu près ce qu'on veut. C'est très Voilà. très beau, très très bien fini. Voilà. Au niveau du préampli, on est sur quel modèle? Alors le préampli, on est sur un JP80MC, qui est un modèle ancien chez nous, qui est standard, une référence depuis ça marche bien, tout longtemps. Voilà, quand ça marche bien, ça serait pas quelque chose de faire mieux. On est sur un préampli donc, qui a des étages MC, des étages MM et des étages ligne. Donc on peut brancher à peu près tout ce qui existe. Tout est à tube, je précise, étage MC à tube. D'accord. Il n'y a pas de transformateur ou de choses comme ça dedans. Et au milieu, on a notre DAC d'entrée de gamme, GS2, qui est un DAC qui a tube aussi.
évidemment. D'accord. La sortie à tube qui lie jusqu'au tout ce qui est PCM, évidemment, jusqu'au DSD 384 en natif. Très bien. Au niveau des tarifs, on est sur quel tarif de ce produit? Alors, c'est vraiment tout nouveau. L'ampli, on est autour de 25 000 euros. Yes. Public français, la paire. La paire. La paire. Ok. Et donc, jadis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de quelle origine? Parce que région de France, on dirait qu'il y a un petit accent. Ah oui, oui, oui. Nous sommes plein sud, Plein sud. Carcassonne. Hein. D'accord. Voilà. On le sent bien. On le sent Voilà. bien. Et donc, nous fêtons cette année nos 40 ans. Eh ben parfait. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est À moi. bientôt. Merci. Here we are now with Aurender. So nice to meet you. You as well. Welcome. So you have very nice products, and now you present a new product. Yes. Yeah, so What's this is our new AP20 integrated amp. So if you're familiar with Aurender, if you followed us at all, we have a line of products that are just digital outputs only. And then we have the A series, which is analog outputs, a DAC built in. Now finally we have a true all-in-one with speaker outputs as well. So it's literally just add speakers, some speaker wire and a power cable, and you're done. It uses the same DAC that we have in our top-of-the-line analog output units. Okay. Very fine Class D amplifier modules, coupled with a linear power supply and an analog volume control that is completely unique in this type of product. We debuted it in the United States at the Expona show, and it just absolutely blew minds at that show, and we're getting ready to do the same thing here in Munich. There's not a pair of speakers in the world that I would be afraid to pair up with this amp. It's that Okay, good. we will try. We will pick Yeah. it and do also show. Put it on your Okay. favorite speakers that are hard to drive or easy to drive, and yeah, You have got two color or just one color? it will be available in silver and black, Okay, just like great. everything else. Yeah. Great. Yeah. And the price would be what? In Europe, it's just under 25,000 euro. Yes, that's yeah, it. yeah. When it's gonna be available? Fourth quarter of this year. Okay. Yeah. Oh, so very soon. Yeah, we're gonna road test it for you in the United States first, and then we'll start shipping to Europe after Why that. first on United States? You can start in France. Nice. Yeah, we'll send one to you with a bow on it. Yeah. Thanks a lot for Yeah. all this information. Absolutely. Let's listen to the music. Yeah. Thank you. Voici encore dans un nouveau stand avec donc une superbe marque. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Vince Bruzzesi, je suis la personne qui fait la conception pour les boîtes TOTEM Acoustics de Montréal, Canada. D'accord. Et on a ici, à Munich, une nouvelle ligne d'haut-parleurs qui sont composés de 3 modèles différents. Le Bison Monitor, qui est abordable, mais très surprenant parce qu'il offre une fréquence qui est absolument inattendue pour une caisse aussi petite. Elle grimpe jusqu'à 30 000 Hz et creuse jusqu'à 40 Hz, mais elle offre aussi une très large plage d'écoute. Alors pour les gens qui aiment et désirent des moniteurs, c'est vraiment un des meilleurs au monde et à un prix assez approchable, environ 2800 €. 2800 €, d'accord. Avec plusieurs couleurs, c'est ça? Pour l'instant, Oui, on a vu blanc et noir, c'est ça? C'est ça, on a du blanc et noir et aussi ce qu'on peut dire, c'est oak, ça se dit Oak, comme... oui, c'est ça. Oui. Oui. Je crois pas qu'il y a de traduction française. Traduction mais- en français. Tout le monde comprend Oak, ça va très bien. C'est bien. Donc il y a donc une bibliothèque. Une bibliothèque, un autre modèle en colonne. D'accord. Évidemment, ils ont tous des grilles magnétiques comme ceci. D'accord. Ils ont un système de découplage qu'on appelle claw. Et à l'intérieur des cabinets, on met aussi une peinture qu'on appelle borosilicate. Alors, nous ne remplissons pas nos caisses de fond, de fil, des choses standards. C'est quelque chose de très poussé que la NASA a développé pour les tuiles de la navette. Nous mettons ça dans une solution, nous peinturons l'intérieur de nos caisses comme ça. Ça contrôle les résonances et ça ne change pas ce qu'on appelle la balance ou le Q du speaker. Ça veut dire que ça reste toujours stable, même si on les joue pendant 20 minutes ou 2 heures. Ça, c'est le modèle qu'on appelle le Bison Tower. Encore 8 ohms d'impédance, très facile à alimenter avec un petit intégré que vous pourriez obtenir, le nôtre ou quelque chose de plus poussé. Ils offrent une très grande gamme. D'accord. Et encore 30 000
Hz à 30 Hz, vraiment pour une pièce d'écoute, et très facile à alimenter. On retrouve les 3 pieds aussi typiques qui rappellent l'esthétique de la marque et l'esthétique de la marque. Tout à fait. Et c'est un système clair. Pourquoi on l'utilise? Parce que ça découpe toutes les, disons, la formation de uniforme qui se fait sur les zones, sur la surface de la caisse. Ça veut dire que la caisse n'a pas d'uniformité, toujours les mêmes ondes. Ça découpe ça dans toutes les 3 faces qui sont devant l'auditeur. Et la pièce de résistance, c'est le Bison Twin Tower, une caisse qui est assez spectaculaire comme son et aussi à une amplitude qui est assez phénoménale. Elle, même si on dit c'est 30 000 à 30 Hz, si on peut dire, dans une vraie pièce, vraiment le point de moins 3 dB, c'est plutôt dans les 27 Hz. Alors pour une caisse facile à alimenter, elle donne un résultat spectaculaire. Et encore avec le transducteur d'autres fréquences qui est de très haut calibre, c'est un 33 mm qui va jusqu'à 30 000. Et encore, il donne cette hauteur et largeur d'écoute qui est inattendue. Et encore facile à alimenter. Alors un petit réga, un petit name ou qu'est-ce que vous avez dans votre gamme, ça joue d'une manière spectaculaire. Et comme dernier, on l'a joué ici à l'exposition ici de Munich High-End avec ce fabuleux amplificateur Böhmer qui vient de la Suisse. Et cet amplificateur Böhmer est distribué par The High-End uniquement à travers toute l'Europe. Et il offre un 100 watts dans un système qu'on peut dire synergistique, préampli à tube, mais output à transistor, mais très musical. On peut le comparer facilement avec des unités plus chères et je dois dire, ça donne une sonorité qui est inattendue et avec une précision d'assemblage et des pièces suisses de très haut calibre. Tout à fait, c'était vraiment une très très belle écoute. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à bientôt. À vous. On se retrouve sur le stand HIFIMANN. Donc on est avec Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Le salon se passe bien? C'est super et on est très fiers de voir des Français avec Haute Fidélité Saumur qui est venu nous rendre visite sur le salon. Eh ben c'est génial. Ayant les casques en magasin, on s'est dit qu'on va s'arrêter ici et on va parler des nouveautés. Donc on commence par les casques, c'est parti. Et vous avez très bien fait parce qu'on a beaucoup de nouveautés cette année. On commence avec le Sundara qui était un des modèles les plus connus chez nous en entrée de gamme à 350 € et qui se déploie maintenant dans une version fermée avec de nouvelles coques en bois et une architecture complètement revisitée pour retravailler le son sur ce casque fermé qui est au tarif de 500 €. D'accord, très bien, ok. Beaucoup d'autres nouveautés comme on en parlait. L'Ananda, modèle iconique, plus haut dans la gamme, devient Ananda Nano au tarif de 700 €, qui vient donc remplacer dans la gamme l'Ananda Stealth qui avait été déployé l'année dernière. D'accord, ok. Faudrait que je l'écoute celui-là à l'occasion. Avec grand plaisir, vous allez être surpris, un peu plus de punch et un niveau de détail un peu plus fin. Mais la grosse révélation de cette année, c'est surtout l'Aria, qui était devenu Aria Stealth il y a maintenant 1 an et demi et qui devient maintenant Aria Organique. Beaucoup de changements, notamment au niveau cosmétique avec l'apparition des coques en bois sur les côtés, mais également un design complètement retravaillé au niveau des drivers pour avoir un casque plus facile à alimenter, comme la deuxième version, mais avec un son plus proche de la première que les gens préféraient, avec notamment beaucoup plus d'aération dans le spectre et un niveau de détail plus fin et beaucoup plus d'impact. C'est vraiment la révélation, beaucoup de changements sur ce casque-là. Ouais. Et la petite touche également, on avait vu ça tout à l'heure. Au niveau du packaging, on peut se servir après de la petite mousse ici pour servir de présentoir. Exactement, les casques arrivent maintenant intégrés avec un présentoir dans la boîte qui peut se détacher du packaging en carton et qui permet, si on n'en a pas à la maison, d'avoir un support casque pour ne pas abîmer le bandeau et qui reste le plus droit possible avec la meilleure longévité. On a fait le tour niveau casque? Non, encore des nouveautés. On a maintenant l'Odivina, qui est la version fermée de notre casque iconique, qui était le plus connu chez nous, le H1000 de chez HIFIMANN, qui s'est décliné en H1000 SE plus facile à alimenter et qui se décline maintenant en Odivina, le H1000 SE en version fermée pour plus d'isolation et pouvoir profiter de son casque dans plus de modes, que ce soit chez soi ou lors de déplacements. Très bien, super.
Et puis on termine avec les nouveautés en termes d'ampli. Et là aussi, HIFIMANN est revenu sur la scène de l'électronique avec deux produits très intéressants. Le F600 qui déjà par son design offre pour les plus petits espaces un support casque intégré, mais également notre puce propriétaire, le R2R Himalaya, que vous pouvez voir sur la fiche plus haut, qui est le projet sur lequel nous avons travaillé depuis maintenant une dizaine d'années pour avoir le meilleur rendu possible sur une puce qui ne consomme que peu d'énergie et qui peut se décliner sur des baladeurs ou sur des amplis de bureau. Ok, très bien. Deux produits donc, le F600 avec entrée Bluetooth et USB, et le F1000, un beaucoup plus gros modèle délivrant bien plus de puissance pour alimenter notre fameux Susvara qui reste l'un des modèles les plus difficiles à alimenter sur le marché. Ok, très bien. Bon, on a fait le tour. Merci à vous. Merci à vous, toujours un plaisir de vous croiser sur le salon et Super. à bientôt dans votre boutique. Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième journée à Munich au high-end. Donc la première journée s'est très bien passée, on a pu découvrir pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Et puis là Nico, on va enchaîner avec la deuxième journée, essayer de faire un maximum de choses. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En 2 jours, je pense qu'on peut vraiment pas tout faire. On va faire notre max et essayer de vous faire plein de vidéos. Malheureusement, des fois, on peut pas faire des vidéos. Il y a des gens qui veulent pas, et puis il y a des choses qui sont un petit peu plus discrètes. Donc, on va faire au mieux. Et allez, c'est parti. Hello, we are now with a great brand, Dali, with Lars. Nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for coming. Thanks. So you have got a new product on Munich show this year? Yes, this is a new Epicor 11, and it's connecting our range from the Core, which we introduced last year, with the existing range of Epicon. So this will be right between as a bigger model, heavily inspired by the Core. Okay, great. On your new headphone too? The IO12, yes, that will be our new upmarket, high-end, I would say, combi-purpose headphone for both cable use as passive and as active, but also with wireless option, of course, battery-driven, with very long battery time and excellent sound quality. We have now finally managed to implement the SMC magnet motor technology from our speakers into the headphone, using a 50mm SMC-based driver with wood fiber cone. And the result is just stunning. We are going to listen to it. You should. Thanks for all this information and Thank you. a great show. You're welcome. Thank you. Thanks. Here we are with Matthias from Brinkmann. Thanks for your products. Thank you. So, what are you presenting today? Yeah, today we have a full Brinkmann system with a Taurus turntable with 2 tone arms, and actually our new tone arm that we launched here at Munich. It's a 12-inch uni-pivot tone arm that's called 12.0. It's sort of a more affordable version, and we have a 12.1 tone arm. That's our traditional higher priced tone arm. So that's one product we launch. Then we have a full Brinkmann system: Edison Phono-Pre, Marconi line stage, and a Nyquist streaming DAC, and it's feeding a stereo power amp down here. The Mark II version of the stereo that we launched in 2020, but we have never shown it in public because all the shows have been cancelled due to the pandemic. And that's driving these wonderful Audio Vector R8 loudspeakers. Yes, it's a great system. Thanks. Thank you. Thank you. Hey, so I met Fleming just next year, and I say you have to see this guy. He have got great product, and he comes from a great country, the same as mine. So Denmark. Yeah, Denmark. And you have great product, great brand. Can you tell more about this? Yeah. We have been in this business. We started Ansus, I think, 12 years ago, something like that. Okay. So the company is quite new, and then 3-4 years later, there came the audio brand that makes the amplifiers, the AVIC. So we had the Ansus, the cables, and then we had AVIC. And later on, we grew into making speakers as well. So we have speakers. And what is common for us is that we always try to push the boundary.
and exceed the limits of what's possible in production, reproduction of music. And I think we have come a long way in understanding what elements are important. And if you go next door and have our flagship products, you will see an extreme transparency, dynamic, and openness to our system, a fantastic soundstage. But of course, making the most exclusive products is a very tiny business in the audio world. So we have extended our program to also start at a reasonable cost, with speakers from around 10,000 euros a pair. Okay. So these are, I think, 20. That's what we told me. Yeah. I say I'm going to have a better price because I'm a great guy. Of course you have. Yeah. And But then with all these, can you explain the different brand? Yeah, that's so Ansys is cabling, equipment, racks, supports, hi-fi tuning or hi-fi essentials really. Okay, we see the cable. We see the cables. We see, you need the cables, otherwise there's no electricity going anywhere. So, of course, hi-fi necessities or hi-fi essentials is Ansys. And then AVIC is electronics. And it's everything electronic. It's streamers, it's stacks, it's phono stages, it's amplifiers, preamplifiers, power amplifiers. And we have a broad range of products. Very clean, very class. You know? Yeah, we have. I think that everybody asks about amplifier class. So these are class D, but because they work with this UMAC modulation, they actually work with signs that are then more or less compressed. So it's really an analog waveform. It's not a square, and that creates less noise and less filtering, so you can maintain a very low output impedance. So you talk about a class D. Yes, you have that efficiency, but the way it works is sort of like. But the word it was not good because in French class is nice. Yeah, okay. It has class. Yeah. So it has but people have also often associated with class D with the matter and dull and boring sound, and that matter and dull comes from the switching, where you absolutely need quite big filters in the output, and when you add a lot of induction to the output, you get this resistance to change, because you have inductions and it says, the speaker says give me current, and then induction says you can have current, but you have to wait a little, and that's why high inductive outputs becomes a little matter, and that was really plaguing class D from the start. They could not switch fast enough, so you need to put the filters right next to the bandwidth of the amplifier with quite big coils in the output, and that really destroys the performance. So, but Class D has come a long way since the first Class D came out, the commercial ones, and every year you get a new chipset for Class that is suitable for Class D. So the development is very, very fast, and the reason the development is very fast is because the same chipsets are used for power inverters for windmills or drives for cars. So wherever you have the need of this, whenever you have industrial need for efficiency, there's a lot of focus. That imagine if you can save 0.5% of the world's energy, how much that is worth in money. So that's why you get new components for Class D amplifiers, whereas the Class A and Class AB amplifiers have the chipsets 80s, the last ones, really. And then they went out of production, and then they changed to Renaissance, and then they changed from Renaissance to Profusion. So these components are the same, coming from the 80s, and pretty much amplifiers, analog amplifiers, became a mature technology, not necessarily the power supply and stuff of that, but the circuit-wise and the output transistors and all that. But Class D is a dynamic place. Yes. Class D develops a lot faster. So AVIC is electronics, and we have both Class A and Class D amplifiers. We have a price range. We have also introduced another electronics brand or product called the Access, and the Access starts around 5,000 euros. And Access means it's accessible.
and it should be accessible for everybody. So access is sort of like a down trickle of the technologies and the know-how we have from the AVIC and the Burson and the Ansys. Yeah. You have to show me all the products. Yeah, I will show you all the products, of Great. course. No problem. Thanks for all this information. We are going to watch the product. Yeah. And see you soon. Yeah, bye. Thank you, bye. Donc nous voici maintenant dans un fabricant de puces qui parle français. Petite fabrication AKM, et oui, ils nous ont reçus. Alors notre but, c'est vraiment pas de fabriquer nos propres convertisseurs, hein. C'est pas notre métier, mais de comprendre un petit peu plus comment c'est fait et comment ça marche. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu tout ça? Tu m'as très bien expliqué tout à l'heure. Alors, AKM, donc, c'est un fabricant de puces, c'est ça? De puces, ouais. Un des plus gros au monde. Oui. D'accord. Et donc là, le but de la présentation, c'est quoi? Bon, le but cette année, c'est de montrer c'est quoi la capacité d'avoir une résolution de 64 bits. Jusqu'à maintenant, dans les marchés, on a jusqu'à 32 bits. Et ça, c'est la résolution, c'est combien de niveaux on peut avoir dans une vague, on va dire, dans l'audio, la vague mécanique. Et on est arrivé au le plus gros détail qui existe actuellement sur le marché, avec une puce qui est double, au fait, parce qu'il y a une partie numérique et une partie analogique. Et du coup, en faisant cette séparation, on réduit énormément des bruits qu'on veut déjà essayer de ne pas les avoir. Mais la limitation après, c'est qu'il n'y a pas des enregistrements à 64 bits pour montrer qu'est-ce que c'est la capacité. Et ici, on a dans un côté une carte qui est dédiée à faire la conversion d'un enregistrement, une musique, une chanson quelconque, et il va la transformer en 64 bits de résolution. Après ça, on fait la conversion avec notre DAC et on écoute la bonne chanson que vous venez de l'entendre. Voilà, en fait, concrètement, on part d'un fichier 16 bits. 16 bits, donc vraiment standard, sur lequel, en fait, ils vont le convertir en 64 et le reconvertir dans le sens en analogique. Et c'est vraiment bluffant, c'est-à-dire qu'entre le fichier standard 16 bits et le fait de l'upscaler en 64 et de le reconvertir, on a vraiment cette sensation de profondeur qu'on n'avait pas avant. Donc ça veut dire que même sur des fichiers standards, des CD ou autres, on arrive à améliorer énormément le résultat. Ouais, c'est plus réalistique, c'est la vraie chanson qu'on veut entendre, c'est la vraie voix. Et même pour les instruments, pour ceux qui sont musiciens, on peut entendre les petits touchés d'un batteur, etc. Ça fait vraiment une grosse différence. C'est vraiment très impressionnant. Merci beaucoup pour merci cette bien, merci. Bon salon à toi. Ouais, également. What do you build? You build house? You build speakers? Actually, I just came to Munich to drink the phenomenal German beer. Oh, so I'm here for that. You know, it's really great. And then when we're not doing that, we make fantastic turntables. Made in America. Yes, We've that's been it. For a little while, 45 years. Yes. So I think you may know some of the dealers. Like, yes, I'm thinking inside some of your products, some turntable. So what's new on your this year? Well, so this year we have a lot of exciting things. One of which right over here, if you could, I don't know if you can see this over here or just jump over all the coolest. So this is our Titan turntable. This itself is not new, but the actual design of adding our direct drive technology, which we have up over there, and it's taking our direct drive from our Avenger Direct and putting it right into the Titan chassis, having that air suspension, having that second chassis in general, all for resonance canceling and just stepping up and making it dead quiet. Now, the pickup, which is our brand new, by Audio-Technica, designed by us, the Goldie cartridge, named after my latest child. I just keep having children, so I have to keep making more cartridges. You didn't used to build a cartridge? No, we did not. We've worked with people in the past. We've worked with other brands and whatnot. A couple of years ago, I felt it was very important for the dealership and just for the overall strength of the brand to have at least one or two models that was just dedicated towards, okay, you're a VPI dealer, you have your option, and here's what you have. We started that, before the world went a little crazy with the Shiloh cartridge, and then we kept on going. I had another child, so I needed another cartridge. Okay, great. Yes, so we're really excited about this. We're excited to be here in Munich and showing the line.
We are staying consistent with the Prime series. Of course, we shifted to the 21 series. We took the feedback from dealers like you, the reviewers and other people, as far as how we can enhance. So we cleaned up and enhanced the Prime series with the 21, with each of the tables with like refinements and whatnot, better isolation with the feet, improvements with the tone arm, and we've gone gimbal as our standard. So it's just been exciting to get all this out there, back to finally see you, and I'm really happy to be here. So. Me too. It's so pleasure to see you again. Yes. Thanks a lot, Matt. Yeah, it was great to see you. Come here. We'd like to. Excellent. Thank you. Okay, now we are with AvantGarde. So which brand is it? This is AvantGarde is a big German brand for super sophisticated high-end horn systems. Okay, and you have got new product this year to print? Yes, this year we present our new colibri. Colibri is a little bird, you know, hummingbird, is very light, and the product concept is exactly like a colibri. It's very light membranes combined with big motor structure. So we have very light membranes. In the base, it's a 12.5 grams membrane combined with a very big magnet and a voice coil gap of only 0.95 millimeters. So it's less than 1 millimeter. It's the lowest gap in the whole market. So we get a lot of magnetic energy into the sound. So on the mid-range, we have the same concept, very low moving mass. It's just 2.2 grams, covering from 700 hertz. So we have a very dynamic, lively kind of sound with this product. And it's very small because your speaker is generally quite big. So you need a big house. But this one, it looks very, very small. Yeah. It's a little bit, you know, there are many fans of the brand AvantGarde because we have this big, rich. But there's two problems. One is size. The systems are very big, and sometimes people do not have the space. And the second big argument is the price. It's a very sophisticated, expensive technology if you build race cars. So the big systems are really expensive. And with this, we try to get a new, younger generation into audiophile dynamic sounds. And what this is, in actual fact, we are targeting the customers who normally use big headphones. You know, the big Bose Quiet Comfort, the big Apple. You get a very good sound with this. You have a full, really all-emerging sound. Or if you go to a dance club and you have this kind of techno or what, this really all-in-one sound. And this we try to do with our new Colibri system. It's like a mini PA system, so it's a system which is capable of reproducing this kind of super sound. And with this, we try to target new customers outside of the audiophile world. Do you have an idea of the price? Yes, the satellite will be around 3,500–4,000 euro a piece, like you see here. So we don't know yet precisely because the official launch will be in November, and we still have to negotiate the volume. Yeah, and this depends if we start. It's just an idea. Yeah, but it's roughly 3,500–4,000 euro. The satellite and the subwoofer will be 5,000 euro. So the system we are playing here is roughly 12,000–13,000 euro. Okay. And because it's so efficient and the inductance of the speaker is very low, you can drive it with very, very simple amps, like what we do use here, a little Bluetooth amp for 250 euro. So okay, great. Simple.
Thanks for all this information and have a great show. Thank you very much. Bye.